by Live2 Web, LIVE number 2 web. So www.live2web.tv এতে এই প্রোগ্রামটা লাইভ ব্রডকাস্ট হচ্ছে। আপনাদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন যদি দেখতে চায় খবর দিয়ে দিতে পারেন। আরেকটা হলো যে এখনই আপনার ম্যাচ মেকিং সেশন বিডের সাথে হচ্ছে মেঘনা মিটিং রুমে, দোতলায় মেঘনা মিটিং রুম। ওখানে বিডার সাথে যদি কারো এই NRBদের কারো কোনো ইন্টারাকশন দরকার ওখানে যেতে পারেন এখন থেকে এই সেশনের শেষ পর্যন্ত। আচ্ছা, এখন আমরা শুরু করি আমাদের প্রোগ্রাম। প্রথমে ডক্টর এনামুল হক বলবেন রিভার সিস্টেম রেস্টোরেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের টপিকে। এইসব সেশন প্রেজেন্টেশনের সময় বা চিফ গেস্টের কথার সময় আপনারা ওই রিটেন কোশ্চেনের সুযোগ পাবেন, ওগুলো লিখে পাঠিয়ে দিলে আমরা সামারাইজ করে সেটা কোশ্চেন অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করব। Assalamu alaikum and Suprabhat, Mananiya Chief Guest, panelist, and the moderator and the engineers coming from all around the world. My name is Inamul Haq. Also, I found that today morning that after 40 years of the foreign residence, still people call me Mainka. So আমার ডাক নাম ছিল মানিক, অনেকেই চিনতে পারে না এনামুল হক বললে আর কি। আমি শুরু করব দুইটা জিনিস দিয়ে। একটা হলো I like to express my gratitude and thankfulness to the organizers, especially the Bridge to Business and Mr. Engineer Alamgir, Mr. Nazmulullah and Mr. Jalil Khan. They have done a tremendous job. However, I'm coming from state of Arizona, and I have been there for about 38 years. Next slide. Okay. So I will be talking about river system management and restoration in and around city of Dhaka. Before I go to the actual main presentation, I would like to tell you that I'm using one buzzword that's called 4R. The first R is the restoration, second R stands for the remediation, third is reclamation, and then redevelopment. Out of that is some of the work that major features that will be included in this: river dredging, land reclamation, landfill construction. That particular one, I would like to mention that landfill construction have been added because of the current state of the environmental toxicity and pollution that is present in the sediments of the river of the Buriganga. So some of them have to go to the landfill. And after the land reclamation, we like to suggest to build some high-rise residential complexes and mixed use, and also recreational site, promenades, beltway, and the golf courses. After dredging, the rivers can be also bring to the navigational condition, and then water taxi and water transport can be developed. This project is a mega project, definitely. It should be done as we believe, and I have worked in the USA for a long time. It should be done in private-public partnership so that it does not stress the treasury of the government. With that, and also build the capacity building. I'd like to go to the next slide, not this one. Next, yes. Okay, Dhaka city is located in the geographical center of the country. It is surrounded by 4 or 5 major and minor river system, and it used to be navigable all year round. And the northeast and northwest plus west portion has a lot of wetlands and a lot of depressions in the terms of the bill. And they were used as a recreational purpose, as well as they supported with the fish and other food grains to the residents of the Dhaka city. That's how it is also, it's a very good defense in the old time against the enemy, where the kings and emperors were used to live. It has also one unique characteristic that it's surrounded by alluvial recent deposits,
However, in the center of the city, going up to the Madhupur Gor, it has a kind of clay-type material, which is pretty good for supporting some of the pollutants or decontamination process. This Buriganga River, other than these rivers are Buriganga, Adi Buriganga, Turak, Bangshai, Balu, and Shitolaka. All of them are fed by the Brahmaputra River, except one, that's the Balu and Bongshi. These two rivers come with the internal from Madhupur jungle as well as from the Bil in the northern Tangail district. So those could be, the reason I'm talking about that, this will be used for certain planning for this project. Next slide. Well, as I mentioned that it has been supported very diligently to the residents of the Dhaka city with the high quality of life. They also have been abused by people from the start of the establishment of the city. How they abused it by discharging the industrial and commercial waste, especially the tanneries, and people also have been dumping their trash, the household trash. And over here, as I understand from working from 1998 through 2001 with the Institution of Engineers, I understand that this trash does contain some household hazardous waste as well as some medical, pharmaceutical, and some other dangerous chemicals with that household also. Also some of the interior industries, like what happened in the Chowk Bazaar, this also goes with the normal trash and solid waste. So we have to be very cautious about those things. Now, we have found that 5 to 10 feet of sediments in the bottom and the bank of the Buriganga River have received about 5-10 feet sediments of the solid waste, plastics, and all other materials. So in addition to that, there are some, we call it the NaPl, that means non-aqueous phase liquid, which may be carcinogen and heavy metals. They like cadmium, beryllium, arsenic, mercury, and all these things have been disposed indiscriminately to the water. So what we do, 2 minutes left, sorry. What we do, we can do the dredging and put the sediments out of the river into the design landfill so that toxicity and other environmental effects can be reduced, and also reclaim by channelizing the water courses by hard bank, and on the bank we can do the multi-story apartment building, promenade, and the beltway as well. This also, in the dry time or dry season, there is less water, so it can be coordinated with some water augmentation and river channel master plan by bringing water from the Brahmaputra up from the confluence of the old Brahmaputra and the Dholeshwar or some other places where some study will be needed. How good it will be? It will be good for the citizens of Dhaka. It will make beautiful, and it will also make it very attractive for the people. As what happened, how much it cost? We are talking about the billions of dollars. It's a mega project, but taking a mega project with the support from the NRBs as well as the foreign experts, I think it can be made it very attractive, and government can make some money by using a public-private partnership with a guaranteed maximum profit, as well as some project management and construction management portion of this project. And I personally has done about 20 miles of the river restoration in city of Phoenix in Arizona, which has about $4 or $5 billion investment has been done. And I also would use the work in the Iraq for reclamation of the land for the US Coast Guard and Iraq Navy. So with that, I would like to invite some questions and some thoughts. Everything in my article is elaborated, and I thank you all. I would like to. Yeah, thank you, Mr. Enamal Haq, for maintaining the time. We'll have opportunity for question and
answer at the end of all the presentation. So the next presenter is Mohammad Jahangir, and he will be talking about sustainable development of mega projects in LDCs. So, please. Thank you. সুপ্রভাত, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, এনভায়রনমেন্ট, উপমন্ত্রী, চিফ গেস্ট, সাংবাদিক, সুধী সাংবাদিক এবং অনাবাসী আগত ইঞ্জিনিয়ার্স, সমবেত সুধী। আমার নাম জাহাঙ্গীর, আমি এই বিষয়ের উপরে কথা বলছি। বিষয়টি হচ্ছে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট মেগা প্রজেক্টস ইন এলডিসি, ইন পার্টিকুলার বাংলাদেশ। তো আমি এই বিষয়টা মুখ্যত এখন একটি বড় সমস্যা, একটি বড় সমস্যা সবার, আমার, আপনাদের, বাংলাদেশের জনগণের, আজকের, ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রীর, সমস্ত সেক্টর ম্যানেজার্স, এভরিবডিজ। তো এই বিষয়টা এটা সমস্যা না। দি পয়েন্ট ইজ, ইফ দেয়ার ইজ এ রিস্ক, দেয়ার ইজ অপরচুনিটি। That has to be taken into any risk mankind has ever faced, developed opportunities. So that is the essence. So আমার নাম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, আর ওই আমার ক্রেডেনশিয়াল ওই পত্রিকায় দেওয়া আছে 91 পাতায়। I have developed this paper. I got a call from Alamgir, গোলাম মোহাম্মদ আলমগীর কোন, আমার ক্লাসমেট, যে এটার অর্গানাইজেশনের স্পন্সর, এবং অনেকে এখানে সেমিনার কমিটি, সবাইকে ধন্যবাদ, আজাদুল হক, B2B, সবাইকে ধন্যবাদ আমাকে এখানে আনার জন্যে। অ্যান্ড আই গট এ ভেরি সেন্টিমেন্টাল কল ফ্রম আলমগীর, অ্যান্ড আই এম হিয়ার। কারণ আমি গত 12ই নভেম্বরে একই সাবজেক্টের উপরে ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিকে এখানে কথা বলে গেছি। তো যাই হোক, কাইন্ডলি স্লাইড নাম্বার 3। তার সময়টা তো খুব এখানে আই এম ভেরি এর সাথে শত্রুতা আমার খুব, সময়টা আমার 3, ইয়েস। তো মেগা প্রজেক্টস কি করতে পারে? হ্যাঁ, 3, ইয়েস। এখন মেগা প্রজেক্টস তৈরি করতে গেলে ওই প্রথমে বলে এক্সপেরিয়েন্স, তারপরে বলে কোলাবোরেশন, রিলেশনশিপ, তারপরে বলে হাই এস্টিম, তারপরে গুডউইল, তারপরে সবাই চিন্তা করে আচ্ছা অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার্ড মেথডোলজি। তো এখন কোনটা আসল উত্তর হবে? তো আপনারা দেখতে চান না শুনতে চান? দেখতে পেলে কে শুনতে চায়? সো লেটস গো টু দি ফার্স্ট স্লাইড প্লিজ। হ্যাঁ, আমি দুঃখিত এই ছবিগুলি পরিষ্কার না। এটাতে মানব জাতির ইতিহাসে প্রথম মহাশূন্যের ইনফ্রাস্ট্রাকচারে চাঁদে মানুষ যাচ্ছে। ফার্স্ট, এটা হচ্ছে অ্যাপোলো 11, 16ই জুলাই 1969। আমরা তখন ক্লাস 10-এ পড়ি বোধহয়, ছোট। এই পাড়ার বাড়িতে আর এক বন্ধুর বাড়িতে যে দেখেছিলাম ব্লাস্ট অফ, সাকসেসফুল ব্লাস্ট অফ আপ অ্যাপোলো 11, 16 জুলাই। তারপরে 20শে জুলাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই লুনার মডিউলটা চাঁদে নামলো। 24শে জুলাই সার্থকভাবে ফেরত আসলো। এখন তারপরে অ্যাপোলো 12 সাকসেসফুল, অ্যাপোলো 13 এই যে ছবিটা, এ ফেরত আসতেছে প্যারাসুটে করে। ইট ওয়াজ এ ভেরি অড সাকসেসফুল ফেইলিয়ার। এখন এই সবগুলো বিষয়, ক্যান ইউ প্লিজ গো টু দি থার্ড স্লাইড? এই সবগুলি বিষয়, সরি আমার টাইম গুনবেন, এক্সপেরিয়েন্স, কোলাবোরেশন, হাই এস্টিম, গুডউইল, মিশন, ভিশন এবং অন্য সব কিছুই ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু আমি সবগুলোই জরুরি। কিন্তু আমি ওই বিষয়টাকে, কারণ মানব জাতি 20শে জুলাইয়ের আগে, 1969-এর আগে আর চাঁদে কখনো যায় নাই, তো না যে এক্সপেরিয়েন্স হবে কি করে? বাট ইট ওয়াজ এ ভেরি সাকসেসফুল ভেঞ্চার। $24.5 billion, 1973 dollar terms. If I work out in financial economics terms, that will be $400 billion. The cost of capital, that's the economics term. I will talk about that. সেটা সেরকম একটা মেগা প্রজেক্ট যেটা হোল ম্যানকাইন্ডে মোর দ্যান $7 trillion ইনভেস্টমেন্টকে ইনভাইভ করেছে আজ পর্যন্ত ইন স্পেস এভিয়েশন
across the world, including European space stations and all these things. তাহলে what is the decision? আমি ওই আমার বন্ধু ওই আলমগীর ফারুক যে এটার কনভেনার একটা সুন্দর সেন্টিমেন্টাল আমাকে একটা গালাগালি দিয়েছিল, তা আমি বললাম যে তোর জন্য 18 পাতার একটা পেপার লিখছি, ওয়ার্ল্ড ক্লাস লিটারেচার, আই ডিমান্ড ইটস এ ওয়ার্ল্ড ক্লাস লিটারেচার, দ্যাট ইজ, তারপরে স্লাইড প্লিজ, তারপরে আগেরটা পিছনে যান, হ্যাঁ, এখানে দ্যাট আই স্টার্টেড উইথ এ হাইপোথিসিস অ্যান্ড হোয়াট আই কনক্লুডেড, না নিচেরটা, I concluded that, that's the thesis, and I tell you it is granted that, I'm sorry, আমার মাফ করবেন আমি কথা স্টেজ দিলে আমি সামনে চলে আসি, but it is my modest appeal, please do not consider that. When I talk with emotion, it's a stress. It's really a stress and very important. Sustainable delivery of complex mega projects should be led strategically with judicious socio-technical inputs. Important socio-technical inputs, while adherence to knowledge and quality project management standards are preconditions for success. At the same time, this should be dispensed by competent people, process, system, logistic, orchestrated through an efficient Office of Strategic Project Management. Very important, and it's a thesis and effort that I researched 100 literatures and 42 reference has been provided, that this is the critical factor that drives mega project success. And কেন কিভাবে, তাহলে এখন চাঁদের ব্যাপার স্যাপার তো আমরা আলোচনা করলাম, ও মাই গড, আই ডোন্ট হ্যাভ টাইম, হোয়াট আই এম টকিং, এখানে কিছু একটা হচ্ছে গন্ডগোল। তো যাই হোক, প্লিজ গো টু দি নেক্সট মডিউল। এখন এই যে মডেলটা আমি প্রেজেন্ট করেছি, এইটা একটু কষ্ট করে বইতে পড়তে হবে 91 পাতায়, সেখানে দ্যাট ইজ দি মডেল, ওই কোনারটা দ্যাটস ফর দি সেক্টর ম্যানেজার্স, পলিটিক্যাল লিডার্স, প্রাইম মিনিস্টার, দ্যাট ইজ দি মডেল। This is for mega corporations, project delivery. This is for defense, nuclear, special project offices. আর এটা হলো আমাদের ছোটখাটো প্রজেক্ট অফিসেস। তো আমি কি করতে পারি? সো আমার রিকমেন্ডেশন, প্লিজ গো টু দি নেক্সট। আমার রিকমেন্ডেশন নেক্সট, উপরেরটা, সরি, উপরেরটা। আমি রিকমেন্ড করছি to develop an independent project services management advisory office to help the sector managers and major project corporations. Please go to the next. Support major project offices and to support all the major project offices of this country with a policy guidance, and establish a project management institute or a university to develop 20,000 করে প্রতি বছরে গ্রাজুয়েট লাগবে। We need, আপনি $300 billion মেগা প্রজেক্ট করবেন আগামী 10 বছরে। We don't have any institute or college that is providing project managers, not a single. আমেরিকার 5,553টা ইউনিভার্সিটির মধ্যে 651টা ইউনিভার্সিটি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি দিচ্ছে। আই এম সরি, তো আমি কি করতে পারি? I unfortunately or luckily I am the subject matter expert of 17 areas in this project management, cost management, project economics and others. So my offer is I can help in all the areas. Our time is elapsed, so I'm missing because of my emotion, but kindly read, create sector level SPMOs, establish a modern project services institute, provide support to private sector project corporation, support to establish a specialized project office, ICT, defense, nuclear, aerospace. This is confidential. And thank you all. Thanks to all for bringing me here, and I'm being able to talk to all of you in the right terms. That is the necessity of the country. This is a structural necessity. Please mind it. This is a structural necessity. All other things, $300 billion, আমরা অন্য কোনো খাতে খরচ করব না for next 10 years. And তার মধ্যে $45 billion চলে যাবে এই আমার মতো প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে আনতে। My point is, I'm a sector advisor. I worked as an advisor to Saudi government for 7 years in Ministry of Petroleum and Minerals. I delivered uranium programs. I delivered Bruce nuclear power's project setup model, and I have to cut up. আমার যত প্রশ্ন আছে, I'm ready to answer A to G on this area. And the breakout session is over there. I'll be very pleased to talk to all of you one-on-one and categorically. Thank you. আমার time over হয়ে গেছে. I'll be penalized. Thank you so very much. Thank Alamgir, Koon, Azadul Haq, Seminar Committee, everybody. Thank you very much.
থ্যাংক ইউ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর সাহেব, আপনি ইমোশনের মধ্যেও মোটামুটি টাইম মেনটেন করেছেন, থ্যাংক ইউ। তো আমাদের একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আছে যে ওই কবির বিন আনোয়ার, সেক্রেটারি মিনিস্ট্রি অফ ওয়াটার রিসোর্সেস, উনি আসতে পারছেন না, ওনাকে প্রাইম মিনিস্টারের একনেক মিটিং যেতে হচ্ছে, তো উনি মেসেজ দিয়েছেন যে আসতে পারছেন না, তবে উনি সব প্রেসিডেন্টদের সাথে সেপারেটলি বসতে রাজি আছেন আর কি। তো আমরা কন্টিনিউ করি। এরপরের স্পিকার হলেন মোহাম্মদ সাদিক, ডিজাইন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন অফ গ্রিন ইনফ্রাস্ট্রাকচার। Shubho Shakal, good morning everyone. I'd like to thank you, the chief guest, moderator, and the panelists, and my colleagues, all the presenter, and the ladies and gentlemen. My name is Mohammed Sadiq. I'm the product of Bangladesh, but I live in New York City and working for City of New York, Department of Design and Construction, Infrastructure Division. Currently, our Infrastructure Division has over 4 billion capital construction project throughout the New York City. And thank you for giving me opportunity to present as NRB engineers. I'm here to talk about design and construction of green infrastructure and why they need it and what is green infrastructure and what will be the benefited by Bangladesh. You see in next না এর আগেরটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি সাইডওয়াক, রাস্তার সাইডওয়াকে একটা সুন্দর মিনি গার্ডেন, দে কল ইট গ্রিন ইনফ্রাস্ট্রাকচার, অ্যান্ড বিভিন্ন টাইপের গ্রিন ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে এখানে। যে পিকচারটি আপনারা দেখছেন এটাকে বলে বায়োস্ফিয়ার। Why we need green infrastructure? During the storm water, with the rain, the storm water drain, you can see in the curve there is a 2 edges there. Water can get inside at the first and divert to this mini garden or bioswale, and from there the waters go down with the soils, and after that the stone bed and with the vegetation, and the rest of the excess water is drained out towards the sewer. That way we can collect some storm and runoff from the street for the vegetation, and rest go to the sewer system. Next. ঠিক এইভাবে গ্রিন আপনারা দেখছেন একটা ক্রস সেকশন অফ এ গ্রিন ইনফ্রাস্ট্রাকচার বায়োসোয়েল। ওয়াটার যখন সাইডওয়াক দিয়ে যাচ্ছে এবং এটা সুন্দরভাবে এটাকে গ্রিন এই মিনি গার্ডেনের ভিতরে ঢুকে উইথ দ্য লেয়ার অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সয়েল অ্যান্ড স্টোন ব্রেড চলে যায়, অ্যান্ড দে অ্যাবজর্ব all the waters are there. And what it could be benefited? Next time. There are different type of green structure. এখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছেন বায়োসোয়েল, রেইন গার্ডেন, গ্রিন স্ট্রিপ। বায়োসোয়েল আমরা নিউ ইয়র্ক সিটি, ঢাকা সিটির যে সাইডওয়াক, ন্যারো সাইডওয়াক আছে, এখানে আমরা বায়োসোয়েল তৈরি করতে পারি। ইট নিডস এ ন্যারো সাইডওয়াক ইন দ্য সিটি এরিয়া as well as in commercial areas. Next দেখতে পাচ্ছেন ডান দিকে, এটাকে বলে রেইন গার্ডেন। রেইন গার্ডেন is also
need a natural depression area and takes a large area. সেখানে আমরা বৃষ্টির পানি প্রচুর পানি ওখানে জমাতে পারি and underneath with the stone bed আমরা প্রচুর পানি ওখানে absorb করতে পারি and afterwards it can soaks down towards the groundwater. Next. এখানে এই পিকচারটা দেখছেন again this is one of the bioswale typical and it shows the different locations of bioswale. এখানে A 1 2 3 4 5 6 7 number 1 the depression area এখান থেকে আপনার পানি ইনলেট আসবে পানি and number 2 পানি ওই কার্ভ থেকে বাইরে চলে যাবে. Then we have a stone strip around the curb work যেখানে আমাদের যে pedestrianরা যাতে হাঁটতে পারে এবং towards this area যাতে তারা ভিতরে না পড়তে পারে. That way the plants you can দেখতে পাচ্ছেন plants রয়েছে soil there is a soil there is a tree guard একটা fence রয়েছে typically steel fence that guards all the vegetation and the tree. Also you can see one is case here how we select the bioswale location. That also very important when you make sure when you propose bioswale location you have to make sure all the utilities are out from the system. Next. এখানে আমাদের picture রয়েছে the construction process of green structure, how it starts, excavation of the sidewalk. Bioswale is only 5 by 10 একটা লোকেশনে তারপরে আমরা ওখানে stone beds that way after that a soil after that you have to concrete and tree guard and after then the final productions. Okay, so the sources there are many agencies they can do the bioswale construction like Washa, Rajuk, Memorial Corporation, but they have to select their own locations with their own interest. Each agency has to make a task force, very important, with their private partnerships. And one of the agency has to take a lead and work with the other agency to work and reconstruction of a pilot project. That also very important. And with that pilot project, we will establish a guideline how to design the bioswale and construction. The expected timeline আপনার রয়েছে in USA, New York একটা bioswale করতে only লাগে 3 দিন. এখানকার construction ওয়েতে it may take 3 to 7 days. I have all information, data are here with the local price. একটা bioswale construction করতে এখানে only 3 million এর প্রয়োজন. And sustainability is one of the important because this infrastructure is work with the communities and it protects with the environment and also protected and it's also it's an economic solution of managing the wastewater. This is very important. All other information is with me. If the agencies are talk with me, I can talk about details of issue, the design, the construction management, and how to protect and maintenance. Thank you. Yeah, thank you, Mohammed Sadek. এরপরে next is Sufyan Khondokar. উনি বলবেন green infrastructure to alleviate water logging.
very important topic. Good morning, ladies and gentlemen. It's a great honor to be here to attend the first CONE conference. For those of you who don't know me, my name is Sufyan Khandkar. I serve as the Senior Vice President and Technology Director of a Dutch-based company called Arcadis, with 27,000 employees and $4 billion annual revenue. Arcadis is the largest design and consulting firm in the world. Today's topic is green infrastructure to alleviate the waterlogging in Dhaka city. Next. Please. Sorry about that. Next one. You know the Dhaka, let's start from the beginning. 19th century, 18th century actually, Dhaka city you see, there is no paved roadways, no concrete jungle. So what happens? When the rainwater falls on the surface, it infiltrates into the ground. No waterlogging. In addition to that, Dhaka city used to have over 200 canals to collect the surface runoff and convey into the surrounding 3 major rivers, Buriganga, Torag, and Bali. Now, what happened now? What is the problem now? Over the last 50 years, the population has exploded. Now the population of Dhaka city is 17 million. And biggest problem is that the infrastructure in terms of roads, highways, culverts, above all the sewer system and the housing could not keep up with the rapid population growth. Next. In addition to that, in order to build those housings and this and that, people grab those beautiful canals, the heart of the drainage system, and filled it up, built structures, and those canals is now not operational. Out of 200, only 29 somehow trickles water. In addition to that, what we have done, in order to protect the Dhaka city, we surrounded the whole city with embankments to protect the city itself from the flooding from the rivers. Yes, we have done that, but we had created a bigger problem, which is proverbially known as bathtub system. That means all the rainwater falling within that embankment has no way to get out. And that has created additional waterlogging problem. Next. Now the result you can see. Almost every year, the streets become rivers, and the life becomes so miserable in the Dhaka city that people cannot work, and there is an economic loss, commercial loss. Above all, it is the misery of the people. The recorded that the rainfall on the first hour maximum was 47 millimeter, and the depth of water at the Shantinagar crossing was 550 millimeter, and it stayed for 16 hours. Just imagine the miseries. Next. So what can we do to get out of this misery? The conventional design, as Wasa told you, we have to build the sewer system, we have to reclaim all those canals. All those things is not easy, and it is very time-consuming and expensive.
We tried in New York City. New York City has a similar problem, not as bad. In the southeast Queens, they don't have enough sewer system, ponding is there. And I actually supervised the putting together the, what is that called? Master plan. And when we put the price tag, it was $20 billion and it will take 50 years. What can I do in the interim? So that's where the role of green infrastructure, very innovative and interesting design. Mohammad Sadek already told you something about that. So let's see how we can use the green infrastructure. Next. Next. Mohammad Sadek already told you how it looks. There is the inlet, water enters, there is the outlet, water gets out, and these are actually, remember that first picture, rainwater falls, infiltrates into the ground. This is exactly simulates that. It takes the water, infiltrates into the ground, and that's the way we solve the problem. Let's see how it functions. There is a video. See the rainwater in the roadways, entering the right-of-way bioswale, filling up that mini reservoirs, beautiful looking, but the main purpose is the infiltration into the ground. And that's the way, this is one of the streets in New York City called Dean Street, and this very nicely explains the functioning of the right-of-way bioswales. Next. Now, what can I do? Remember that famous quote from President John Fitzgerald Kennedy? Ask what you can do for your country. I'm here. I can provide you all the designs we have standardized. I can come over here to conduct the workshop here for local engineers. I'll be available 24/7 to answer your questions. It's not talk. I'm doing it today. I'm serving as the advisor to the Bangladesh Atomic Energy Commission for the first nuclear power plant in Rupur. So I am willing to do that. Let's do it together. Now, who is the agency going to be responsible for it? To the best of my knowledge, it's going to be the Dhaka City Corporation. Now, in New York City, we have taken an ambitious program of building this structure, 7,000 of those. And that will capture 25 millimeters of rain falling on the surface. Now I'm saying, I'm proposing here today, let's build 10,000 in Dhaka City. Why? In New York City, it costs you on the average $25,000 per bioswale. Here we can do with 10,000. So $10,000, it is $100 million over 5 years, $20 million. That is nothing for city corporation. They spend 8 to 10 billion for repairing after every flood. Next. So this is what is my proposal. We can do it. Let's do it together. We have the resources. We'll provide the expertise if you need. This is not a rocket science. Anybody can do it with some guidance. And this is the time not to talk. Let's do it and mitigate this horrendous problem of waterlogging and improve the quality of life for the citizen of Dhaka City. Thank you very much. Thank you, Mr. Sufyan Khundakar. Next, I'll invite our honorable chief guest, Deputy Minister Habibun Nahar, to give us her thoughts. She is Deputy Minister for Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Is this one on? Is the one? Can you hear? Assalamu alaikum.
ফার্স্ট কনভেনশন NRB অফ ইঞ্জিনিয়ার্স 2019 উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই সেমিনারের মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ, সর্বোপরি আমাদের যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়াররা আমাদের এই দেশের সোনার ছেলে, যারা তাদের ক্যারিয়ার গঠনের পর হয়তো বিদেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন কিছুটা নিজের স্বার্থেই, এরপরেও ব্যাপার আছে যে হয়তো অনেকে দেশের পরিস্থিতি অনেক সময় খারাপ ছিল, সেই হিসাবে এখানে থাকাটা হয়তো সেফ মনে করেন নাই। যাই হোক, সেই কারণে তারা বিদেশে গিয়েছিলেন, কিন্তু আজকে তারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে দেশের জন্য তাদেরও কিছু করণীয় আছে, তাই তারা ফিরে এসেছেন আজকে। এজন্য আপনাদের প্রতি আমরা বাংলাদেশবাসী যারা বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে চিন্তা করি তারা সত্যি অনেক কৃতজ্ঞ। এছাড়াও যারা উপস্থিত আছেন সুধীবৃন্দ, বিভিন্ন মিডিয়ার কর্মীবৃন্দ, তাদের সকলকেও এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সত্যি কথা বলতে কি, একদিন বাংলাদেশ ছিল একটি তলাবিহীন ঝুড়ি, আজকে কিন্তু বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছে, এবং সেই অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য যিনি একমাত্র দাবিদার তিনি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তো সেই কারণেই আমি অবশ্যই বলতে পারি, কিছুক্ষণ আগে এই অনুষ্ঠানের আগে যখন এসে বসেছিলাম তখন আমি আলোচনা করছিলাম যে আসলে এই প্রচেষ্টাটা যদি আরও আগের থেকে হতো তাহলে কিন্তু দেশ অনেক এগিয়ে যেত। তারপরেও চিন্তা নাই, কারণ এই সরকারের শিকড় কিন্তু অনেক মজবুত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত 10 বছর কাটিয়েছেন একটানা, এবং এটা তার তৃতীয় টার্ম। তা সেই হিসাবে কাজের অগ্রগতি অবশ্যই অনেক জোরদারভাবে হবে, এটা আমরা বিশ্বাস রাখি। তো যাই হোক, যে কথাটা বলছিলাম যে আমাদের বাংলাদেশ একদিন সবার কাছে অবহেলিত ছিল। আমরা যারা এই দেশে বাস করি তারাও এই দেশের সরকারের প্রতি সেরকম বিশ্বাস রাখতে পারতাম না, আর যারা বহির্বিশ্বের চাকচিক্যের মধ্যে অবস্থান করেছেন তারা তো পারতেনই না। কিন্তু আজকে বাংলাদেশের তাকে নিজের একটা অবস্থানে নিয়ে গিয়েছে, এবং সারা বিশ্বে আজকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে যখন পরিগণিত করতে পেরেছে, তখন আমরা দেশবাসী এবং আপনারা যারা দেশের বাইরে আছেন অথচ যাদের নাড়ির টান এই বাংলাদেশের প্রতি রয়েছে, তারা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন যে আরও কত দ্রুততার সঙ্গে এই দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর সেই উপলক্ষে আজকে আপনারা একত্রিত হয়েছেন। আমি বলতে চাই যে আপনাদের সকল প্রচেষ্টায় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই সহায়তা করবেন, আর সেই সরকারেরই একটি অংশ হিসেবে আমাদের মন্ত্রণালয় অর্থাৎ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করবে আপনাদের পাশে দাঁড়াতে। তবে সেই সমস্ত উন্নয়নে আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন আমাদের ডিপার্টমেন্টাল কথাগুলো, অর্থাৎ আপনাদের সেই উন্নয়নের জন্য আমাদের পরিবেশ যেন বিঘ্নিত না হয়। সেই উন্নয়ন আপনারা যে কোনো ধরনের করেন না কেন, হয়তো দেশকে সুন্দর করার কাজে রাস্তাঘাট কিংবা বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রি কিংবা যে কোনো ধরনের বিল্ডিংয়ে অফিস আদালত যাই কিছু করেন না কেন, সবচাইতে বড় কথা আমাদের পরিবেশকে রক্ষা করে চলতেই হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের দেশ শিল্পে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আশেপাশে ঢাকা শহরের যে 4টি নদী আছে সেই নদীগুলো বলতে গেলে তাদের প্রাণ হারিয়ে ফেলেছে। সেই নদীগুলোকে আবার পুনরুজ্জীবিত করার জন্য অনেক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু মানুষের মানসিকতার শতভাগ পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। সেই জন্য সেই অগ্রযাত্রায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। তাই আশা করব আপনারা যারা নতুন করে কোনো কিছু করতে চাচ্ছেন তারা সেই সৃষ্টির প্রথম থেকে যেন এই সমস্ত সমস্যায় না থাকেন এবং সত্যিকারের উন্নয়নে আপনাদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, এটাই আপনাদের থেকে আমরা আশা করব।
আসলে পৃথিবীটা যখন সৃষ্টি হয়েছে সেখানে 3 ধরনের অবস্থান নিয়ে, মানে প্রাকৃতিক অবস্থান, কিছু পর্বতময় এলাকা, কিছু মালভূমি এবং কিছু সমতল ভূমি। আমরা অনেক সৌভাগ্যবান যে সেই সমতল ভূমির একটি অংশে আমাদের দেশ, অর্থাৎ একদিন আমাদের দেশ ছিল সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা। কিন্তু আজকে আমরা কথায় কথায় বলছি ভূগর্ভস্থ পানি নেই। কেন নেই? সেই না থাকার প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের এই উন্নয়ন। যত ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা তৈরি করেছি, সেটা রাস্তাঘাট হোক, বিভিন্ন বিল্ডিং হোক, যে কোনোভাবে ভূপৃষ্ঠ আজকে প্রায় ঢেকে গেছে, বিশেষ করে ঢাকা শহরে। আর অন্যান্য শহরও এখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গ্রামকেই শহর বানাতে চাচ্ছেন, অর্থাৎ এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের ভূপৃষ্ঠের যে অবস্থান ছিল সেটাকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। আর সেই কারণেই আমাদের পরিবেশের দিকে খেয়ালটা আরও বেশি রাখতে হচ্ছে। এই যে আপনারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখালেন যে রেইন ওয়াটার কীভাবে কাজে লাগানো যায়। আমি একটা অনুরোধ আপনাদের কাছে করব, আমি সেরকম একটা টিভি দেখিও না, তারপরে যদি কানে আসে যে এই অনুষ্ঠানটা একটা ভালো কিছু জানার আছে, আমি কিন্তু ঠিকই দেখি। কয়েক বছর আগে ভারতের সত্যমেব জয়তে একটি অনুষ্ঠান আমির খান পরিচালিত হতো। তার মধ্যে আমি দেখেছিলাম কোনো বিশেষ একটা শহরে, খুব সম্ভব চেন্নাই, মনে নেই, কিন্তু প্রতিটি বাড়ির ছাদে একটা বিশেষ সিস্টেম করেছেন, যার জন্য আমাদের যে ওয়াশরুমের যে সমস্ত পানি সেটা আলাদা পাইপ নিয়ে নামছে, ছাদের বৃষ্টির পানি আলাদা পানি দিয়ে পাইপ দিয়ে নেমে ভূপৃষ্ঠে যাচ্ছে। আমার অনুরোধ যে আপনাদের মধ্যে সেই মেধা তো আছে, আমরা তো এক পেশার মানুষ না, চিন্তাধারাও এক না। আপনারা সেই ধরনের কোনো কিছু যদি করতে পারেন, তাহলে পরে আমার মনে হয় যে সমস্ত বিল্ডিং ইতিমধ্যে আছে তাদের মধ্যেও সেই চিন্তাধারা এনে দেওয়া যায়। আর আপনারা যা করবেন, আপনাদের প্রতিটি কাজে সেই পরিবেশকে আপনারা মূল্যায়ন করবেন, এই আশা অবশ্যই আপনাদের উপর রাখতে পারি। আর আমরা অবশ্যই থাকবো আপনাদের পাশে, যে কোনো প্রচেষ্টায় আপনাদের সঙ্গে আছি। তবে এখন বোধহয় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সেই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমার নির্বাচনী এলাকায় একটি পৌরসভা আছে, মংলা পৌরসভা। আমরা কিন্তু সেখানে যারা, আজকালকার বিল্ডিং তো সব একই দশা, নিচে কোনো জায়গা নেই, ছাদ আছে কোনো রকম একটু, যারা সেই ছাদের মধ্যে বাগান বানিয়েছে তাদের 10% ট্যাক্স কম নেওয়া হয়। আমার মনে হয় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে হয়তো আছে, সঠিক আমি জানি না, আমার নির্বাচনী এলাকাটা আমি সঠিক জানি। তো যাই হোক, বলবো যে আপনারা যার যেখানে অরিজিন, যার যেখানে বাড়ি, সেই অঞ্চলে অন্তত পৌরসভাগুলো